Okay. So masih class ro jigo. Editorial nasi ki yang biar se aku miao igo. Contradictions within India's kau ko. Koi ki sagi sanje kau slaughtering to baje koi India ki oina thing ba se kamain thing ge na bani. Ko ek oina sem ga thambra ha bani na taga tabum to ba koi ki duty amoina sem ga lebra ha bani. San hat ban ha baje ko. Basically koi India je Kedoge hai kana kuzi lai but trends da ko political scenarios da kedoge it is more focused on religion lom da in based obogi mong like who say so lak pa da kedoge hai kana da cow slaughtering san hat ba ko mills animal hai ta ko na mills animal da no sangom thok ba sangom ko pi ba ngam ba ji ba jingan hai ba ni okay kam chinggen hai kana da ko na cow then buffalo kan hai ba then God can have a muy memze. I did some to Buzim, the Queen of Mills and Emil and Have. Because some Mills and Emil and have a consider Queen directive principles of state policy and have a quickie Indian constitution. The Indian constitution, the Karihana Highland gain have a kanda. We are Ambedkar Hoina, Sion Bakanda, Mana Sion Bakanda. Actually, fundamental right among the Habam Deva. Fundamental right among Habam de say san hat baze, thing baze. Fundamental right in a Habam de, in a Habam Gak and the DPSPs in a directive principles of state, you know. The DPSP in a Hatade, last year's directive principles of state policy in heaven. See the way in Hapsalame. Sagi Yaring a Quina, mills, animals in Sangom Toba, charging. Okay, Muzi Hatava, heaven. Yaba. The things like mostly carry in the lucky and hack and the state night at Komama state station duna, Sangumba Hatba, and then Hamming Yao, then a total buzzing. Buffalo was a hard baze, no state going a Exington and a hat and a Simzona Hibagi, when a pyramid. Those carry lucky and Habaganda. India Zina mostly Ketoganda, Sanjikan and Habagi. Still a bilgi when a Shemane, Natava, Nesanga to give Monda, Lapaganza. Kari drawbacks ko lady again heaven. Actually, sina example kara pi kari begin hakanda kara san hard but thing ba ko kara hen hakjan states in go Gujarat kumba yarba Gujarat kumba then Uttar Pradesh kumba yaba. So then sai san hard was a thing was atokimati am stringent oina x in laws mo sema gane thamgre yaba. So suma state di kedogen hakanda san labasing je ko male gumba so cows in population je handareba will okay, male counts again a population is actually the Sanjil lower farmers in the economically strain a okay, but then high batoba kitane shumble laws goes Yambitang mile oina labor states in Kramun have a West Bengal Gumba. Comparison Bigomana, West Bengal Gumba, the again have a Sanji Hanur e Lidena, Hitagadi, Tabusu Bangam Drain, Hitadi, Yulan Giba Yaba, and then Halan Giba. Yaba should be executing mile in the same time. I don't mistake the day, Kedogan Hakan the Shumba, Sanjing yoga and a lower farmers in the same to Yamni and Awa Pung de late have never. Yaba. Once again, in Diaguena, Poloani, Yambakan, the nation gi, have the Shumba, or Shamaka low exing J, Kitang mile in the same function, Sangin Habani, Kedamaton Hakanda ultimately, has the economic don't never some that you have never call. Economic level some Rabrina, economic strains, the Pito is Canada, no high target, the sensing the Yoiba, low river, missing the soul in heaven. I don't know whether you most fully hakanda in Jago overall, economic the most Solakani and heaven. Yaba, on the same manner, see the article the Pidiba, examples again, high river states in Kaugi, hard budgeting with the Yam Hena, strict over losing Siamatamba, Adoga, Karahena, lenient or in a Siamatamba states in a comparison of Pieba. Yaba, then I'm scenario amaga bi scenario begin hakan the sun hat thing ban habaje legally sagi frame law amoina semjalaga thamgra the sun je habaje thing yan habaje hat thing ban habjana actually sanjing je hat be resi handan bra habane handan deba ko ke do again hakan sagi black ko market lom the underground activities on to bugi chang henga thali habane okay thing man deba an sagi underground activities on the henkale na hai ta ga di sanjing je loy bane farmers in the moina Nium Jumna Fangzagam profit say, she's a Pangandre have never. Pangandre underground go markets in the Toritsalena Haidadi, broker and Habajing Lani. Okay, I do see and the Saki, but the farmers in and actually Pangadabanico, upon Vanes and the Pangangam they have never. Yaba, Simagare. Although last man hiding is a hack and the sun had but thing burn have a fundamental right. I'm going to same beginning, same the biggie way the Tuana Tamaga.
community singna voluntary oina akoi sanje hachar roge sanje koi cha roge na voluntary action done he na afaba lakani have neba ko kai da mutun have kanda akoi gi ma hane bodo tawgono na have jane he na ko pa men have do adugi mentality mindset se mayam dane leibina kai do gena kanda community singna sansari ba ko community singna akoi di ko voluntary oina cha roge question je hal roina have je sumbagene step forward oina lakpana have jana kaujing je hatbai changje handhalak ba doina ko helpful oini aduga natabida India noina as a whole in ne nation goina ek ama lom ko sem ban have the akaiba ko apan ba laknen have gi of the ebani pabe sizima ko but then yamne hene bodi important oide but ko exam da kamaina hang biya ge ganda rcu be form da ko hazal pa next sizima important oi brinkmanship in the age of growing conflict can have now we need to know what this term means ko brinkmanship na have the artistically known have some ko next mo ko chang so brinkmanship ji kai no kan da Cold War hai tare Cold War era hai tare ko open war oina ne tawdaba Cold War gi era da use to giba same giba adu ma term ni ko on brinkmanship ji kai non hai tare ma ji tool ma ni ko weapon ma khani karamba weapon on ha ba kan sagi country ani khale re country ani khase leiba kan sagi direct open war ko oina di tawdaba country A ha ba country B ha ba le re leiba country ani sida country A jina B de kitang ko force kara P ba pa me do direct open oiba war de ne tawdabida ko kido ko de ne ha kan kitang luba delicate oiba situation ma khane leire ko phibam ne soning hai oiba ko delicate oiba ne situation jing sai he ne solution han bagi way da ko disastrous way ama khada ne injan na bane ko na ba okay injan na ba ko na ba adugo honor kan da ultimately atoba ne country da indirect force ama khane pira kan da ejina hani ba myam je phangna bane ko na ba ko adu tool do bane ba ko na sai brinkmanship ban hai je okay yarba ana sai brinkmanship je hujine ke doge na ha ka da mathai gi nawai Cold War gi era da ni tawgre ko siro re khangu de je na huje mu ne ke doge na ha ka da tholai huje gi world gi ne conflict da mu brinkmanship se mu ne use to ho na re ha bani ana si je pharira phatrira na ha bani ada man se gi article da example b ke pgen ha ba kan da US ga Iran ga gi thoiba ko tori ba sin da then amu Russia ga Ukraine ga gi pi ko ado last mana haining is a brinkmanship na haiba tool je khwaidagi he na haina kana na use to ge na ha di North Korea na haiba countries na khwaidagi he na ne use to re na habani now see brinkmanship na habs da kai dogi ha kana yaw ge na habani ko adu ga ne kamai no ina use to ge na habani example of sida hamba kanda US na kari pam ge ta di Iran je negotiation wari watai sana je la on haiba je pa me ba ko pressurize to we ba okay US na pressure P beje kai de mutano na hai ta ga di Iran je negotiating table lama da la halaga ne wari bade chana ba pa me ba jana ba but then Iran se de mu ya de lak de ba ko tong san have je ma pam de na pam de na US na kai do ge na ha ka na sum ba brinkmanship gi tool je use ore kamai na use to ge na ha ka na sa gi sanction jing me amane thame sanctions me am jing thame athing ba ko sanction ka da athing mo jing me am thame athing ma thami jana kai de mutano ha ka da Iran se da ko economically sondha lage ko so lage na sumaje piye ba piye dam somna kanda Iran mo ne to jena kai no na ha kanda nang na akoi de piri ba ko economical strain dagi hen ba akoi na state of Hormuz jo ne keno thijala ni hare ko thijala kanda state of Hormuz thing mo je si jena hen ne ke do kana kanda sagi US na tawri ba trade dagi ma jeno ne do khre ba okay ya ba ja an sagi US na Iran da piri ba ko sanction chuma je piri ba je actually kai no ha kanda government na ya da form ne ko do sagi keno international law da yeng na ha ta zo ya da certain ko room jing khara yaure but then to bu ke do gen ha kanda khulai oina use or kanda ko compel to na bhona bane ba ko compel to na bhona ban je Iran ji ya da bida man oina state of Hormuz je keno ha thingzalen ha kanda global gi ba fuel gi trade oina ne disturb to re mana ya ba so ta de man he na keno upper handle re means sagi chance mana he na ne wa ga ne le re ba okay ya ba so adugi base torkan de ibani do last haining idi edugen ha ba kan sigi brinkmanship na ha ba je North Korea na ha ba no khwaidagi ko yamni he na hai ne sing no ne usually na ba ni de matang de ibani next simaga quantum safe thinking sina IT da base obani ko na quantum man ha ba kari no ha ba ne kam ma ka change akoi sai quantum na ha kan da mostly ko na science ki term ni ko science ki field oina use to ko na quantum physics ka na ha re ko ang sagi quantum na hai ba word sagi actual meaning do hana ne khangji ko na quantum na hai ta di yam na apik pan hai ba ni ko yam na apik ba ne keno unit number kan hai ba ko na smallest unit kan hai smallest unit ko hai ji na traga ko na atom ma kan hai ji
याबा अखोइना एटम मन हाइतादि ख्वाइदगी स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक अना हाइको अदन एटम म्यामजिदगी हाइरिबो ऑब्जेक्ट म्याम सेमैने याबा अन क्वांटम मन हाइबसे खोइना साइंस की लोन द आर्थन गेना हाइतारगदी ख्वाइदगी अपिक यूनिट अना अमक हाइबनेबा अदो अमु जनरल टर्म दमु हाइगेना हाइतादि क्वांटम मन हाइतादि माइ चांग अन हाइबने समसन अखोइना गवर्नमेंट को हाइजे मी मक सिरे नारे को सिरे नारे हाइबा कांद गवर्नमेंट हाइरिबो सिरिबो नारे मिदुगी फैमिली दा एस ग्रेशिया को पी पी बजे क्या मैं पी के दगेन है को आई माइ चांग दो खोद केन है बकान क्वांटम मन है टर्म जे कोइना है सो ना जे क्वांटम दे चांग अमु है बने को जनरल गे ओबा लेमेंग टर्म दा नाउ सीधा है क्वांटम शिफ्ट गिन है जे सी आर्टिकल जी तुंगिना क्वांटम जी आर्ट जी करी नोन है तादि जे कोइना है साइंस की को आर्ट होइन हल्लने बा ख्वाइदगी अपिक ब्लॉक अन हाइदनी ओन तो ख्वाइदगी को अपिक ने यूनिट अन है ने बा नाउ हुजिसि केदोगेन है कांदा लेरिबा सिनेरियो दको टेक्निकल एडवांसमेंट से म्याम लेरे लेबा कांदा कोइना साइंस की नो हाउ म्याम जे हेंगले हेंगलबा कांदा कोइना एन्क्रिप्शन है को एन्क्रिप्शन है ताइ समसन कोइना जे व्हाट्सएप त केदो जे व्हाट्सएप त थानरेबा मेसेज सिंग कोइना एन्क्रिप्टेड है हाइड्रा एन्क्रिप्टेड ना हाइबगी आदि ओनली सेंडर गा फंगीबा मिदु अदु खोदना खंगनी हाइबने को अनु सगी व्हाट्सएप की सर्वर मने लेरी सर्वर जे फावबा कांदा सर्वर दु पाइरिबा एक्सेस तोरिबा मी म्याम जे न करी हाइनै नो खंगदि ना हाइबने को ओके सो अदुमाइना एन्क्रिप्टेड ना हाइबा जे एक्चुअली कईदोगे है कोई हैकर्स म्याम को लेरी ओके याबा हैकर्स लेरी म्याम से एनक्रिप्टेड है फाइल्स मोजे डिक्रिप्ट तब गमे मीन करी हाइनो है मोई लोन ने मोई टूल्स म्याम यूज तौर खंगतोनब होनेबको खंगतोबजने गमेबा अन हुजिलाइजे कईनो है ग्लोबल की होने सिनेरियो जे हुजिति लेरिबो वार जस्ट ओनली बॉम्ब टॉप थांग तेन जे पार काने सुबगीने वारफेयर दो हुजी याम हेन चंगद्रेबा को कईदोगे है साइबर की वारफेयर जनी को साइबर की वारफेयर मैम जी टेक्टिक्स सुमजी हेन चंगमनिना कईदोगे है एनक्रिप्टेड ओइना थमजलिबा खंगबने ngमदब सुम फाइल मैम से को डाटाबेस अमखसे सर्वर अमखदने स्टोर तौरगने थमीबा थमकान खोई क्वांटम फिजिक्स कान हाइबा देन क्वांटम को मेकानिक्स कान हाइबा देन क्वांटम कंप्यूटर्स कान हाइबा मैम जिंजे मोजे सेमगले अदि क्वांटम कंप्यूटर्स ना हाइ तारगदि या पिबने यूनिट मैम जे दगी करी करी सेमप यागे करी करी खंगबा यागे हाइबगे को यूज तोरिबा अदुमजनेबा अदि क्वांटम कंप्यूटर्स जना कईदोगे है हुजी कोइना खंगबा ngमदबा को इंफॉर्मेशन फाइल जिंग मैम जे लेरिबा अदो मतमदा आफ्टर सम इयर्स को आफ्टर सम इयर्स सी फाइल मैम जे स्टोर तोसलगने थमोरनी मोइना थमोर कांदा हुजी कोइनी मोजे खंगदे करी करी हाइ नो को करी करी यावने जे खंगदे कइनो एन्क्रिप्टेड वेबो होनिना बट देन आफ्टर सम इयर्स मोइजा क्वांटम मन हाइब्स दने यार्स द करी करी को खंगबा याबा हार्नेस ओइना ने तोबे याम कई यावगे मोइ थीदोरिबा थीरिबा को थीर कांदा आफ्टर सम इयर्स एन्क्रिप्टेड ओइना ने लेबो फाइल जे डिक्रिप्ट तोबा ngame na haiba kanda ko kari kari phangba ya again haibdani okay so sagi encrypted oina koina thanari ba hainari bane information myam je sensitive oiba ko on haidopa yadaba information myam jing yawen haitadi adum do phangiba kanda they can be used as a tool I know je has na personal goiba ko level da haibani but then government ki level dam hairake na hai taragadi ko yamna sagi sensitive oiba ne information jing on to myam jing yaudoi ne yaudori myam jing do kedogodagi ha kanda shumba सेमई बने कंप्यूटर्स में हम सिजना इंफॉर्मेशन मोई यूज तो केना हाइबा कांदा करी ओइना लागतोइनो ना हाइबने गाबा जे अन मोइ सिदाइ जे पोस्ट क्वांटम क्या रे क्रिप्टोग्राफी हाइबने याबा सी टर्म जे कइनो है काना से एन्क्रिप्टेड ओइना ने खंगन दबिदा लेयो फाइल जे खंगन नबा मिनसिंग नेबको सेमुतुइ जे सिंगबा कांदा वर्ल्ड ओइना सिनेरियो जे कइनो है काना 20 का 29 ना 2029 सिबो गइने सही जदी क्वांटम को कंप्यूटर सेमीबो मैम ने इंफॉर्मेशन खंगदबजे खंगदोरिबुजे को खंगदोरिब कइनो है कांदा सिगी लम सिदा वर्क तोरि मीजिंग मैम ने लेरिब अदना लेरिबना दे आर ट्राइंग टू फाइंड सिगी को एन्क्रिप्टेड ओइना लेरिबो फाइल जिंग जे कमाइना खंगदोइनो ना हाबजे मोइ मीन्स मैम थीरिबजे मोजे सक्सेस की चांग जे सिगी चाहिँ बोद फंगनी हमने सो दादि इंडिया गोइना कइनो हाबा कांदा स्टोर को तौरिबो फाइल्स मैम जे कंप्यूटर मा दा हाबसन दोइबने कंप्यूटर जे कइनो कांदा सुंबा क्वांटम जिंग जे ने चंगबने ngमदबा को अदुम सेम को चंगी अदु मोइ नाजन कन्वेंशनल कंप्यूटर्स नारे कन्वेंशनल थाइनि गइबा होजे देखोइ ना पाइबजे यामना स्मार्ट ओरे को अदु सगी स्मार्ट ओइबजिंग हेकलेङै केदुगेन हार कांदा मोइ जे हेक तबुजु मने लाइव हेलेबा याबा अन सगी थाइनि गइबजिंग दुदि सगी स्मार्ट ओइबने सिस्टम जिंग टूल्स म्याम याउदबनिना मोइदा सगी हेक तबगी चांसेस ति हन्दरनेबा को ngमने को हाइदिगनो वाट कनेबा अन सगी इंडिया गोइना केदुगदगे हार कांदा सुम लाइबने डेवलपमेंट म्याम को म्याम जे दकोइना खांगतोगा खागने लेजेना हाइ तारगदि क्रम मीन्स ओइना सेमजिगेन हाबने अदा हाइजे कन्वेंशनल की फॉर्म द लेमेबा थाइनगी अरिबने कंप्यूटर द कितंग फीचर्स करा हापसलकांदा सुम म्याम जने हैकिंग तोबने यादनबा को मोंद सेमजन हाइबे मोंद इबनी सिजमजु पाबे को इंपोर्टेंट नि ओमजे बेंग
Now let's go to the vocab section ko asigi koina yengba ba word sing kam yawi have the ko important ba another word sing yawi kara. Now impugned and had the first word for the day is impugned. And impugned and have the more koina kai jaga the use to get had the legal term ni ko legal term ni but then legal term ni and have kan the sagi legal giba is another hanga ni hangoi ko to ba exam the jo koina dum samna halaga retor kan hangen have the ni ana magi mean the challenged or called into question or disputed or false or wrong and have any something like impugned order kan have ko impugned order hai ta di aina pen raba aina ko yaning raba impugned order kan ta di koina impugned order kan hai ta di aina yaning raba ko order ma kana hai bani aina challenge tawge na nga ga ne leiriba ko order na hai du ne ba samsana court amana rai ma ka tare tariba rai do aina pamde aina higher court ama khata appeal to wena hai targadi appeal oina chatori bane order do wena impugn order na hai ba adu sense ni now examination ki point of view da impugn na hariba word se gane synonymous oiba on to antonyms oiba word sing khare ngi se da koina yam toina thenaba word sing mudi ore dispute to ba na bane aya ning den hai bane ko nang na hariba wadu ai against da wa ma kha hai gen hai bane ba ko contest ore contested ko challenge ore ba then question dore hai din nang na hai do kamyam chume ethajade but then uncommon oiba word ani khak sida ne ko yaure gain said na haiba maga assailed na haiba maga now see gain said na haiba word se see art je koi khangji is the sizu challenge form ni ko contest over ni but magi actual meaning do kari no na haiba ni magi validity ama ka hangmani what is the validity in heaven ko abidina na chumen hai ta jone kari gi basis chumi no haiba gi wang ama ka hangba ko questioning or asking the validity haba gain said has questioning the validity hai ta na chumen hai ga ju ko na yare hai ta ju kari basis te chumino kari ko basis te yari no na hai bu adu ya da ni ko gain said have se okay na gain said se koi uncommon word ni ana sim koi exam gi de mo ne ko kami ba yare next assailed na hare now assailed na hai ba why ju ko no attack to bani sina magi actual ko literal meaning an hai ta de literal meaning hai ta de attack to ban hai bani adi attack to bu jibu koi na kamai na impugn na hai word se ga ne chana handoi no na hai bani ko ana koi hai assailant kan hai ko assailant kan hai ba noi dum thingna mani khabar da kai da pa ba da ko assailant na ta di attack to ri ba mi du ba mani attacker na hai ta sam sam na ko attack to ri ba mi du bani ko assailant na hai ta ga di an assailed na hai je attack to bagi act to bani adi attack to ba na hai di kai no nang na wa ma ka hai sam sam na koi hai je press media da tho kan da ko mi ma ka ne comment ma ka hai re ko comment to bu na sai ne hai do hai ba ne ya bra kai na ne ko hangjan bodani ko adui hangjan do koina attack ki form da hai ne ba not in the sense that ko physical attack oina hai bagi ata da handen hai ta ju mana ngangi ba wado ai pam de ko ne ne hai kan sai gi ne namjan la kan da hangi ni adui sense oina attack kan hai bani ko yar ba wene yingji then amu antonyms da koina khang ba ya ba da vindicated authenticated validated upheld endorsed sanctioned yar ba ado khara yam toina use to da ba vindicate vindicate one hai ba di chum men hai ba ni ko verify tawre na khoina habdani adugi atani now authenticated na hajo akhoina khange samsan akhoina dukan gi sil ama khada keno dukan gi ne cash memo ama khada posai je leirien habagi receipt ma kha sare sare do sil do nami bodo ina sai muk tu khidang sengma ta bada ko senjal pa ma len har kan amu ko mu challe ko dukan du sala kan sane mapu da si chumabra ne han kan chumene na mu har budani okay authentication now validated samane nasaina na chumme na haiba do genuinely oina chumabani have do verify to ren haiba sense ni jaba now sigi upheld na mo kaino again legal term is mo ko upheld to bana haiba di court amana ta khiba right do si chumenian have sam na lower court ama khota rai ama khota re rai tare bji aina pin da na magi next higher court ta appeal to chale na ko pin da na appeal to chale ado higher court na mo ne higher je kari haina har kenda makha gi court na tari rai do chumme na ko har bodo adu bo koina appeal to re na ani jaba then endorse to bana haita de koina support to be bhavani ko support to bana have je kai de mato na have kanda karam kanda support to we na haita ga di aina cause am ko leire aina say for example donation or fund drive am ko ne sin do re na fund drive se kai de mato no na have kanda aina anga am ko ana ba le ko cancer na re cancer na ri ba na ba je aina magi ko treatment gi de mato aina fund drive to re fund drive to ba kanda aina tawriba cause da support to ba mi ding sagi aina ko chatori bane wage lami chumme na haibige ne ba ko chumme haibite madang sagi ai fund drive ne support to ni adu ni koina endorse ban haibe
now sanction and have a sanction when as any tuan tomba areas magine meaning lay when sanction have in 1 week and a thing but ko thomsam the when sanction and have then approval people when sanction and have example the when the US put sanctions on Iran can has a because the US put sanctions on Iran and high target the Iran then sagine US na thing me ama thamjalena haibaneba ko yaraba then samana badamu the branch manager as a go branch manager na sanction the loan can has a go sai mai na loan do yahallen haibaneba ko approval pbn haibaneba adumana sanction na haibaje contrasting with amana sai ni thingjan ba then amana mone yahan ba ko se ya art da use to we animose yani ko sanction haibaje ma next time mu ningaji polymorphic now polymorphic and habs the koina jingdoi se uncommon word the protein and have protein and have a word sema koi yengjen have ani and polymorphic have the koina kang poly haita the many have any morphic of the morph te lakani ko form man have any morph and have the morph of the koina form and have any and sai polyform haidi magi sagon ko saklon je moma to je tongan tongan forms ane ko yaujaba leijaba na have any yarba on occurring in several different forms or stages and have any yamno hongba yaba have any ko okay adugi art adi on sai multiform and hare se for example multiform and have kanda kari mo na plastic am khaise ko plastic ki magi leiriba item am khaise ko na chair ha je ko plastic chair je ko na ta kai handa maje mo ne saudole na har kanda adopt the shape ki items jing namu sem ba yaeba ko yarba dumai na sagi maje multi ba to to form je da saglon da ne thamba ya en have ni ko len be have ni adu ya tani diverse chenaba ko multi faceted to to saglon jing face ko tongan tongan saglon jing pubangam ba yaubangam ba inbangam ba ni heterogeneous na when heterogeneous mixture na hai targadi homogeneous mixture na hai targadi homogeneous mixture ta di mixture do ma da yauri ba magine components sing do chamana ba sang da ne yaujaba na habani when heterogeneous mixture na hai ta di manadre sang do ko ama nomi hen ba hanta ba wat ba sumaina an sai khena ba na habani ko adu ya thada now jadi khena ba na habajiga polymorphic na habajiga kamaina samna hali non haven now polymorphic and habits the mai tuan to masal launching le tuan to forming le ren haida di manadre ba ko amaga manadre khena re adon sai khena be form da koina heterogeneous and habits ga similar ne koina hane ba versatile jo khoi dum ko thengna re but then yam toina use to den hata jo versatile ji ki mo art ji ani sui ba go versatile gi art ji ani sui ani mo to we khang ji kai de mo to na haba kan da competitive examination da koina synonyms or antonyms thi gen haba kan da natraga ne any form of question hang bakanda fill in the blanks simong da hangera natraga ne se close test ki form da hangera ngasagi secondary meaning laiba why jing je koina magi art je ani thona halira have je koi yam namuna ne yemama ko change ba ko on versatile have je koina kai hage da amurom da yamna skill loiba ko adi yamna hairaba singa ba ko mi ma jo koina haibe ba say for example Sham is a versatile musician kind of has ko maji versatile musician has the art ani chele the art ani ne yawe ba kari art no na have kanda maji yamna hairaba sing ba isai gi jantra jing khong bhai ba mi ma khani hamne yamna adaptable ba yamna skilled or ba ko musician amane ba okay skilled na khoina hane ba but the bu manung sida art amaga mu phumi ba kari phumgen ha kanda varied oi ba khena ba ton ba VARID varied oi ba ko variety varied oi ba means sigi art je kai haigani ha ba kanda ma je haijo haire adugo haiba je ton ma khong ba hei na hadune ba koina okay Sham is a versatile musician have kanda he can play flute he can play piano he can play guitar habane ba yarba adugi mondo khoina jo haidune ba haijo haire ko skill jo haire and then at the same time ton mane instrument me am jo khong ba haire and haigani koina okay versatile and haise now coming to this term protein have a say now protein have a say magi art jo magi literal meaning and high targadi variety in have this jo ko variety or various and has a koina kangena have a variety and various makal have ne mo yarba on a protein have a koina uncommon word ni on as an uncommon words in the examination ne labi chances jano wangi da mogi meaning do di kari no have do khangbi ragadi koina kono relate to hunba change ba ko samna hanba maji kai ga samna ba gi khena ba ko tongan ba or kitang uncommon ba barda versatile kaina haiba jaga ne samna halaga ko multi faceted kaina haiba tongan saglon uba suma jaga koi samna halo jen haiba ne
ko these are the synonyms. Now antonyms da khoi na mu yeng ji monomorphic hare mono di khoi na khange one and have any poly heta di many have any many do gi ko opposite ni ang sai saklon do am dai hin jada ba ko uniform uniform an heta di satra ma ko school ma da tami ba satra myam je dress chamana na seli ko means myam do manai na have any yarba adu sense ni tonga tonga dressing seli na heta di sen kitang pai ba jing do na ko dress na ne tang ba jing ko sela ni do sen kitang wa ba na dress do atang ba ne selroy ko ngamroi so adu ma di uniformity leitre ko lehenji chamanan je hana kan ko same dress mo same yarba adu sense ni homogeneous ko hare heterogeneous ki opposite yar ko unchanging hong da ba salon sing sum hong bangam ba sino hong jada ba hana gi adum ne salon da thamja ba retain do ba identical chamana je chamana ba have the ning sai sak tu hong jaren hata jo hongi ba do a da gi b da la pa da a do ga b do ga chamana jare so da hong hata jo hong dre yarba adu form da ni next amu ningji edict ko edict na have word se koi yam toina budi ko use of the actually edict na have word se are no order have ni decree ma have ni okay final oina order ma taraba order ni rai ma phangaba kana na pibano ha kan da authority power pai ba ko mi ma khana authorize ro ba mi ma khana ne pirak ba tarak pa order have ni ba ko adu edict na ha koina now sigi edict na have da gi koina exam gi point of view da yeng jen ha jen uncommon word ani khaina hapsalai ko fiat na have jimaga ko ukasan have word ni je have bani de fiat na have word si kaino ukasan have word si kaino se koi khang je bani ko literally wahi budi man jai na hai tar ju magi art si ta ne dissimilar ba jaga am kho yawi ko yeng je chi matang da meaning ji hana ko haire context ma ta ke Jahangir's edict number 102 prohibited animal slaughter on certain days in heaven ko Jahangir na thuamba iramba magi ne number 10 gi edict ni means masagi Jahangir na irga tarama ba order have ne right have ne ko Jahangir gi matam da ju order number 10 ne kai haige na haita di sanga hat pan have je akhan na ba sum de di hat ba yade ko na ha me sima na right ko na tarama bani have ne ko adona edict ki meaning adoni now synonyms ko ne decree have je code amana ne ta ko tara bane final oina yare na have right bani ko mandate order na taga ne ko direction no ko na hare thenare hana ju manifesto now manifesto je ko na kai jaga da he na related with the election manifesto kai na hare ko adon election manifesto hata the election gi matam da ko election do mai pa na har kan da any political party ma khana IC tawrani and have the ko tawrani na have ji ga kamaina order ji ga ne man halli non have ni actually it's a kind of promise ne ba ko it's a kind of promise ne but then tawdabu order ji ga ko ne man halli ji kamaino if they come to power have ne ko moi dong sagi power pa ka la en hata di tawdurabni soidrabni na have sense ne ko ko na hai je man halli je now injunction jena kari no hai kana certain sisu raimani kama makalgi raino order na ba kana to hondana ba ko aina karigumba anything tawgen hai kan tawgano na ne thingjan bodo sam na ina smai hare no okay sound hore ang sagi yingjen hai je injunction aina yum ma kha leire ko leiri ba yum je kamai ta ba yum non hai kan da case to na me ko yum je gi mapu ma hana ko leire me a na ko ba mapu ma leire me a je na b hana hai ba mi je gi ne lei ba jane yum je leire lei ba kan je da ma gi property je transfer to ba kan da register tawagi ko register tawagi ne process se mapung phau dab jane mapung phau dab da registration gi process se loi gi dab da b na ha jane a da na ngai da register taw jane ha ba kan da paisa pi ga dab ne wali ko pi ga da se example na 1 lakh ki amount se wali na ha je ko 1 lakh amount se wat bani na na hu se yum ji da lai re na hai ta ga su ko mapu ji na oidri na hai do ne ba ya ba so aina khang da bi da si a jane mu ne ai ngon da si mu mu sell do re ba ko sell do sele leure na leiba kan da ai di yum je leiramina aina sa yum da changsang gen tawre ko khungjalage na tawan sa bi jina am ga nang sida changba ya hero na ko portai se mane ko leure changba ya hero kai gino ha kan da e na haiba mi jiga ai ge ne ke samane leiri paisa gi ko sunadri ba am ka leiri sona nang na leire hata yum je changba ya hero na ha de ne ko okay thijali ne ba adona something tawgonon haiba gi athing ba am ka pe ba do jo ino order am ka yaudoi ne ba
ko power piba on changa sai ne order do ta ba ngamba hai ba ngamba mi ma khatagi ko lo dui ni adu mu ni koina injunction hai ji yani ko now and say fiat and have ziga ukasan have ziga c word si kitang uncommon ni yengjen have ni ana fiat and hai ju kari no na have ka na sai ne commanding oiba ko to da ba ya da ba mu ki se commanding oiba order na ha ni koina adi mu order have ziga commanding order ziga mu kai da kenai no have ni only magi degree do ni ko now order je koina illu ha ni but indre na have ka da in the badugi tungda mu tongan ba measures steps sing myam ne leiri ba ko illu igen ha ta jo but tabu commanding order na ha ta ga di na je sai di si in the ba ya da ba ko yam na strict oiba yam na firm oiba yam na ne lu ba sense ma ko yaw have ni ya ba ana sai gi fiat na have da chum na gi ne degree have chum na gi order je ga kitang kenai ko kenai je ne kai no ha kan da in the ya de na have magi intensity ma ko ko akoi gi sai should come must ka ko khena ba do adu minus agi akoi na degree gu majina akoi na should ki ata hal kan da fiat na akoi na must na hagi ata da akoi na hal ne ba ko tau da ba ya da ba gi yam ne na ko akan ba yam na strict ba do na commanding ba am ko yaw gon have ko fiat na ise okay kauna se ma exam dum ne hang ba yai now ukasana have je ukasana have ju karam non have ka na si ju rai ma khani ko order ni order some kind of ka je proclamation na koi na has ko proclamation ji mostly ma je kai za da use to gen ha kan da Russian gi ba Russian gi ne government sing da on to ne Russia do ina use to ba du ma term sing ne ko si ma Russian orders sing na ha gera ko proclamation ha gera adumai na computer ji ya ba ukasa na ji proclamation ni order ni rai ni but then ma je kai za ga da he ne use to ha kan da Russian gi context to ina use to term ne okay similar jare now antonyms ta revocation rescission annulment repeal veto veto je khoi dum khange ko use dum tawi but then veto ji actual meaning do khoi kari non hai bane yek jo sida revocation revoke to re aina ko order ma ka ta gare ta re do channel roi hantu en hai bane samsana khoi na hayeng je school suti thar gen hai re ko holiday hayeng je khoi suti thar gen kai da ma ton hai kan da every saturday sing je every hek thang ji tham da ne lai riba every thang sing ji suti thar ni na khoi na government na cm ko thokre ko thoki ba do school jing dagi lae myam na adu de thang ko ding gi chuti tharen ha ta di academic year am ko tane ta ka dore bane syllabus myam je koi ta ba do ko yara roi nang roi ha ba dagi mu sakar na mu adu di hantu e adu ne ba ko order je koi na thang ko ding chuti thane ba hantu e means ha na gi ne order do lai tre ha bane ba ko adu bani next rescission and have rescission ji no the si jo mu ne maning han ba ji kai no kan da ai na tau ge na ham ba wa do tau roi na mu ne ka no maning han to pa ko adu gi art ani ana sa gi edict kan have kan da order oina ta khabni rai oina ko si to ba ya de ya ne ta khabni adu gi potu mu ne maning mu han to ba na hai da ni ko adu gi art ani now annulment chana je have ni void oi have ni ko na void kana have do void void chana je ya dre hai ba gi art ni ko then repeal ju ni akoina sagi aspa ha ko armed forces special power x si repeal to on ha si repeal to on na ha de no sigi x chana halanu ya den ha je hairo ko sigi x leitre hayo ha bani ko adu ya thani repeal to on ha je so do khoi lai kha now veto je akoina kha veto power ha ba ko veto power na ha ba kan da khoi na context khali je kai no na ha ba kan da samsana president le ko president of india sida koigi parliament ta leiriba house anijana parliament ta leiriba house anijana sagi tongan tongan ba bill jing myam je ko introduce ne tawre bill myam ji introduce tawre ha kan da debate nu myam ne tawre adu last ta ek on ge na hydring da ek on ge na hydring da kai changen ha ta de president gi assent ma sangi mage ayaba mu sangi mage approval ma khone sangi ko adu ma sai sign tawre ha kan da ha bill do that will turn into an act ne ba ko adu nga sagi president de ha ba yaning de no ne semai ben bill do ko semturo ko khanaro new things sama kha hapsalo on traga hana gi ne le matam ji tane hong do na hare members in sagi hong de the same thing odum lai ko hanjale mu thagale president hai do ne ko veto power ai use ogena means the power to reject can happen ko aina sagi noina ne ko thagale ji aina semto na hare yadre ko hanjana same thing lai adu ding sagi veto power ai use ogen have kana noina have gi against have re ko semsona noina sai tawon ha ta ju ai tawroi have ko on ta chumena ha ga ju ko lal have do mostly magi ata ke no koina rejection gi ata do koina ne use to ko the power to reject kana ata the power to reject yan da bangam ba no on hai bangam ba ko yes and haita zo no na hai bangam ba adu ata do koina ni okay ngani ko next
The fourth one, SQ. SQ này siêu khối tâm thing đi co, thing này, đôi ta जो kita ngamu hafsala pani, ai sudah forego an hai word amaga hafsala leba co, si forego habis ini kayak gini hai bakanda, FOREGO an hai bamaga leba co, ana FORGO an hai bamaga leba, si kita koi na confusion here ne, cat bayar wiko, adi tu matai na hafsala pani. Now SQ an hai dia no deliberately avoid, tahu lagi na abstain from, yau daba, or send something completely, send violence kan hai co. Sun violence and the violence, Tadoba violence, Taudaban heaveny, Yaba Hinsako Todaba heaveny, Adogi Atani, and Asagi Taudaba Yaudaba heaveny. Asagi, Suns had abjure Harry now, so abjuring of abjure violence can avoid Hanazumang Hariko. Now renounces Tadomba, go, renouncing the world kind Hatadi, Sansarzi world there, Tado Mekana, Habduni, Adugi Ataniko. Adu sense the absence from he abstains from drinking kind of the mazi hida thakte ko you know ne thakte habani adu athani yarba. Now forgo have a FORGO forgo je tokpa na habane ba ko tokpa haidani ansagi FOREGO na amagale ba. Okay, context se ko na example dum ne hangali adu just easy hapam da bajna art je kya me ko khinan kya me see forgo je di mamang da chatpa na habane ko na FORE40 kange mamang habane ko an sai forgo mamang lom da chatba now see FORGO forgo jan sai tok ba habani ko an sai just easy haba ma ganda art je khenen habado akoina experience in exam ni thaba ganda he ne ko second ba yawi ko so dogi da mataina haba ken haba bani forgo habani next da antonyms da sai ki thadok ba tawdaba yaudaba na ko haibani pyramid ba excuse na haiba word si art de now antonyms na haita di tawdoi Chatoini, Yaudoini, Haidoini, go, other sense. Now embraces. Embraces Habakana Sagi, Mana, Sansarze world, Tado Mena, Habakanda, Amanamu, he embraced his familial world kind of Haita, de Magine, Imungue Bane, go, Sansaranda Mulae, Sanzale, Yaure Havani, Aduya Danzi, adopt over Yoba, Loba, Yabako, Aduya Ata Hazi. Now courts, see courts and have the Queen Sagi, just physically court, go on a Rai, Tapum. Dispute amakane settle tawham case amakagine ending porofam adu gumbagi court dang wena khalle yaba tawu court and have kari jaga da ju use again have ne koina courting ha ko high court courting of women sagi nupa na nupi haizaba ko courting of women kan hai siji courting ni ko have this again nupa ma ne nupi sigi magi affection khara phangna ba kona ba ko ontraga nupi dagi something like magi ketare gesture ontraga affection ko har je koina magi minungsi ontraga ne mana ne khanbi ba ko suma je phangna ba kona ba gi to do adu koina kai courting na hai ba ya ba asagi on a court na have si da koina have je verb oina habai ne ba ko now na hai ta ga di koina khange institute ni ko dispute kuma case kuma ne right up on ni but the verb oina use or kanda magi kari no hai kanda nupi ma khata magi affection phangna ba ko koina sai ne toriba act bu koina courting hai na ta sam na koina wooing ga do wooing of women sumba ni da ko yana ba thiem ba sumba ko adugi art ani ana koina sidagi courtesan kaina ga word lai ko courtesan ka je actually koina koina ni China rom the use of a term ni ko adu mo sagi English rom da judum koina hai ni ko courtesan jena kana no hai kana sagi Chinese king jingna ko tongana ne lor ba thamanu bi ko not as a wife ko wife ne ne tham da ba okay adum ba midu bani ana sisi kai da matana hai kana sagi China gi lai ba atoba jaga da julai ko but then mostly ma je koina Chinese gi term rom da ko oine na koina hai ni sagi Chinese gi ne ning thojena king jena sagi moi gi wife su da gi moina pa ba affection do ko phang che na hai ba kan da chuma da gi phangna ba mu tongana thamane ba se koina English term da to ban da concubine kan sai chi thena mani ko concubine kaina ga hai then ke ba PARAMOU ko sumaina sum ba tam jo lai ko okay synonymous da samana ba sing da anama sai ma gi horopam di courting and have any court and have any wing and have any the moduni ko yana ba or something kind of magi affection gesture phangna ba yare ko then welcomes pursues ko this in simam je koi lare an ko ni yeng je forgo je ga court je koi yeng je bani ko an common noi ba word ni last time sigi capitulate ko capitulate to cease resisting an opponent or an unwelcome demand simply to surrender and have any ko surrender to ban hai bagi atni ko capitulate na hariba word se on synonyms ta
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯔꯊ ꯃꯥꯟꯅꯕꯗ ꯁꯀꯝ he succumbed to his institution ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯛꯄ ꯐꯝꯗꯅ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ acquiescence ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯀꯣ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ರೆ ꯁꯤ surrenderꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ acquiesce concede ꯈꯪꯉꯦ relent ꯈꯪꯉꯦ submit ꯈꯪꯉꯦ ꯀꯣ Kevin ꯑꯗꯨꯗ relent ꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ sometimes relentless ꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ relentless ꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ submissive way ꯗꯅꯦ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣ ꯇꯧꯈꯤꯅꯤ ꯈꯥꯡꯉꯒ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊꯗꯨꯅꯤꯀꯣ then antonyms ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯦ resist ꯇꯧꯕ defy ꯇꯧꯕ ꯀꯣ withstand ꯈꯥꯡꯉ ꯂꯩꯕ endure ꯁꯤꯁꯨ ꯈꯥꯡꯕꯅꯤ contain ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩ against ꯑꯩꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ persevere ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯥꯡꯕꯅꯤ perseverance ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ goal ꯑꯃꯈꯛ ꯐꯪꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ goalꯗꯨ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯆꯠꯄꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩ still ꯑꯩ ꯈꯥꯡꯖꯔ ꯆꯠꯀꯦ ꯈꯥꯡꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ okay persevere so these are the 5 words for today ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ now ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ RC ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯁꯤ ꯀꯣ RC ꯇꯧꯁꯤ RCꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯡꯉꯦꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯡ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯟꯒꯗꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯟꯅꯅꯦ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨꯀꯣ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯟꯒꯗꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯨꯝꯕ ꯊꯥꯔꯛꯀꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨꯝꯅꯦ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯅꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ RCꯒꯤ ꯁꯣꯜቭ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯇꯨꯜꯁ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯨꯜꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝꯅꯦ ꯄꯥꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯗꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯅꯦ ꯊꯤꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ sometimes ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯟꯁꯔꯗꯨ ꯊꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯋꯥꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ elimination ꯇꯧꯖꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ elimination ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯨꯜꯁꯤꯃꯗꯤ every RCꯗ ꯑꯗꯨꯝꯅꯦ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯥꯎꯅꯨ ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤꯔꯝꯒꯗꯣꯔꯤꯕ ꯏꯔꯝꯒꯗꯣꯔꯤꯕ RCꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ on somewhere ꯀꯣ middleꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯖꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯣ ꯏꯔꯝꯃꯦꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ obviously ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯟ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯅꯦ ꯀꯥꯎꯅꯣꯕꯁꯤꯃ ꯀꯣ ꯃꯣꯗꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭रीम ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯄꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯦ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯦ ꯏꯔꯨꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯠꯂꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯨꯖꯟꯗꯗꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯇꯣꯟ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯀꯥꯎꯅꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯣꯜቭ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ खितंग सांगमनिको so this is the first question which of the following best captures the central theme of the passage piremiba passage gi central theme ji kari oige habani na ko sidi koi entire thing duma patradi aroi next based on the passage how does proxy brinkmanship function as an asymmetric strategy ko proxy digino proxy na haita de ha ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯕꯣꯠ ꯊꯥꯗꯗꯣꯔꯦ ꯕꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯆꯪꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯤꯅꯦ ꯆꯪꯗꯕ ꯀꯣ ꯕꯠ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯅꯦ ꯊꯥꯗꯗ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯁꯥꯖꯟꯅꯔꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯅꯣ ꯑꯦꯁꯤꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯇꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯊꯪꯗ according to the text what prompted a shift in the United States traditional approach toward Iran यानीको सी होरन कोई थिरजी कीवर्डसिंग माइंड हंजलजी the author mentions North Korea primarily to demonstrate that primarily माना पंदि पल्ले करिगिदमत ओइना पल्लिनो हाइबनी आइडिया खरा कोई अमदगी हेना फंगबनी यावनी बट देन मान हाइनिना मरु ओइना करिगिदमत पल्लिनो that we have to find last one what can be inferred about the author's view on the current stand of global conflict resolution yarba inference based now let's look at the passage itself passage do koi par ko understand tonabo na ji kitang thinking tawdaba yadaba jaga khara yawgani ko that we have to see now a legacy of the Cold War era brinkmanship ni brinkmanship se kaino legacy of the Cold War era dugine matam dagi hogibani masi kaino brinkmanship refers to a single action or a series of actions during a conflict or a sort of war situation that forces a perilous climb up the escalation ladder to force the adversary to back down haibani now akoina sida kitang uncommon noiba on to yam toina hen use of the perilous kadilai peril dei no danger natural hazard na habduni ko ko khange on sai mana sida haining is brinkmanship si noi amatang haige yamna ne live room da khange na hai taradi soina gari driver ani ka ko leire car driver ani ka leire leiriba driver ani je kedogote gen hada moje jaga ama khatani yauna bani honai ne ba ko panthung yauna ba ama khata honare yauriba hona ba jeta kedogen haba kanda target si ama khatane yaudini se for example da diamond ring yamna atangba ko diamond achaw ma ka phangdoi ne na haije ba ko phangdoi ne haba kanda ani je thominare ko thominaba kanda like sagi nangju hando o sigi na haidini ko hando na
ama jin zuma haidone sina car A has sina car B has ko hanto na ne haidone ba but then ani mo sila no hantoi budum ko thode ne budum thode ni aina hana pangge ko aina hana pangge ado sai ne ingai na ba ne ko hona ba ingai na ba hona ba da kai dum to na hai kan da certain threat me amazon yo ne ko dangerous thing me amazon yo ne risk thing me amazon yo ne ba yaw ba kan ne amazon sai gi force to ba ne ba kari haina force to gen hai ta da nang je hantok che na hai ta ga di nang je soi na gi ni sini aduga ai di hanto aroi na hai ba gi arthama ko adu gi sense ne ba okay ana sai ni brinkmanship hai je kai no ta di chami doi ni chami ne ba kan da ko certain goal am ka phangge na hai ba kan da danger risk me am de ne yaw doi ni yaw doi bis da ai di hanto aroi ko soningai gi jaga di ne yam ne yaw re lai re adu ne nang oi na hanto o ko aduga nang je hanto che na hai ta ga di so to je nang ni ai di ko ai di no kan so aroi na hai ba gi art do ko adu gi sense ni ana sai gi hai re refers to a single action or a series of actions during a conflict or a short of war situation that forces a perilous climb up the escalation ladder to force adversary to back down and hygiene. Yarba country ani khakse laireba country ani khasi kedogen haka da moi ani mota sokadaba ko scenario ko amakase laireba haibaje scenario je khara hena delicate oire ko soni hai ore ado ani makta dine soktoiba ko ani makta dine soktoiba ko but then amanu maidang sagi ai gi di sidum khangani ko nang di khang dine ya roi so do je nang ni so do na back off aduna sai tung han to okay mani han to adugi art ne ba ko period minus ai dol loina use ba adu bani make concessions or negotiations yan han ba ko upai do lei chen hai ta di o ya re do di ko anang na hai do ai tarage illage dumana so coined by western political scientists in the 1950s and 1960s brinkmanship and have a term je western gi political scientists na same gi ba han term ni ko 1950s and 1960s gi matam da ko cold war gi matam da use of term ni the term originally warned of the risk of escalation spiraling out of control particularly in a nuclear context matam da kari on use of kim na hai kan the nuclear gi warfare gi ko nuclear energy sing ko nuclear warhead sing sengona ba horba je sum pa na sai point to gi ba term ne ba yar ba nuclear warhead si country me amjore ko leinare samsana koi india ga pakistan ga koi har je Pakistan ka India ka le Pakistan ka India se leba kan Pakistan ju nuclear warhead lei India ju ko nuclear ko warhead lei re hai do ni Pakistan na sum terrorist activities me am sum ko to re to ba kan India na noi lepo ko lep ta ga di ko ju ko nuclear warhead me am je thador ni na hai ba kan Pakistan na mo hai do ni ba ko ju lei na on sai nuclear warhead se thador re na hai ta di country ani moti dum sok to ni ko ani moti sok to ni ba den mo hai ju na akoi gi di lei ri ba jaga je thadore kado iba jaga sida India rom dane yamne hina so de je noi ni na ba ko sumbagi we da ko dil don no form dani next time ngasi with the vast spread of the spectrum of conflict in the post cold war era post and hata de khoine ke no tung da ko hai bani cold war era ge tung da lak bada without the disappearance of the nuclear overhang nuclear gi oi ba do simadi mang gi dri ba dum lei ri ba ko brinkmanship has once again assumed dangerous ko proportion matam da sai 1950s and 1960s da use of men hata ju le pure ko adu hujite mu na mu ne assumed dangerous ko no proportion hujite sai ne use of tool je kamai na kan da yam ne hena ne khudong thidingai oi ba wem ka da lai terrorism has emerged as a principal instrument of brinkmanship now use of kari oi ne use of the terrorism je ko terrorist activities me am je sai ne brinkmanship ki manung da khulai amoi na use of kamai no ha kan moi je khoi na ka hai non state actors and hai ne ba ko samson na khoi na Pakistan ha je Pakistan na sagi India da gi pa me je no Jammu and Kashmir je moi pa me ba ko Jammu and Kashmir je pa me pa ma kan da India na pi da bji da moi terrorist me am jing ne lai ko attack da me to wi okay ya ba hai ba ne terrorist je actually Pakistan gi sarkar ga di samna de na hai do ni ko samna de but then moi na ne tawribe activities kai no hai kan da Pakistan gi sarkar na pa me po do ne phang na ba ne ba ko but then they are not part of the government ne ba ko sum jing jani an sai gi terrorism je hujde ne tul la moi na mu use of hore kai gi no ma gi ni country condition du gi apa ma jing du phang na ba ne hona ba thai ba ni abna cd yam ne hena soningai ne ba ni frequently used by non-state actors to provoke disproportionate state responses and gain international attention okay ya ba so sai gi terrorist activity me am thwe adi terrorist activity and ha ba kan da ko obviously mi si ba na ba hat ba tu pa ni yo ni adi mi si ba na ba ha ba tu pa yo ren hata di international gi ne lai ba countries me am jing je la ni ko changani adi sida mi ha le je ko kai gi no na ha ba du ma hang da ni
so that the adumina international attention phangen haba kan o akoina pami je kitang phangba yare na haibagi way ma kane semu ba yare habdan yaba sumba ji moina tool oina use to habni globally proscribed terrorists koina habno athing ba bani ko athing ba thama ba habni movements have rarely achieved their stated aims through brinkmanship globally oina world oina internationally oina koina yema kan terrorist group ne na ko lauthoga ne leigraba sumba group sing je moina pami ba certain aims in do yamna tangna phangi ko at the cost of thousands of lives mi myam sing Syria na habit na phangi ba ko yet a few historical exceptions did force more powerful adversaries to make concessions adumu sagi haiba sing je moina pamane phangi sing do mi sing myam si gren ha kan da phang da bu jawi phang bu dum yauri habane ana moi je uji tool oina use over hore ini habane ba ko another flavor of brinkmanship that has emerged is proxy brinkmanship ko proxy oina sagi mi mo ne thadoga where states use proxies largely designated as global terrorist outfit ko global terrorist in ne lauthoba sumjing je moijo oina use taweba adu moina pamane pandam je phangnaba konaba this brand of symmetry laitaba manadaba ko brinkmanship seeks to erode the resolve and power of stronger states and force them into concessions over long festering issues of statehood and sovereignty long festering digano festering ana festering ana hai tar ga digino sum delay tar ga sangdhan ba ko adu ne war sum leba khoina literal na the language khang sum leba do ko sum sangdara ga khang sum ne ko leiba adu gi arthani long festering issues of statehood and sovereignty among the larger powers today the US seldom resorted to brinkmanship historically in heaven khoina seldom kind have say this is a negative term ni ko khoina sai adverb ne hai ta jo mongon da che leba je negative meaning che le ko yam toina use to den have the ni on sagi historically khoina yeng ba kan da ke do kan the US na have je sumba brinkmanship se ka hai na use ko tawgidri ko tawgibagi account koi phangde ude preferring instead the brute and direct application of force or economic coercion madani brinkmanship je use to de madi ke do kan da brutal level forcing ko direct way ne ta attack se launch to ba ko direct way na ne war se da ne hojan ma sum je dum tawi ha bani ya ba samsam na koina ga Venezuela da ga ne ugi do Venezuela gi president pha ba do da dum jang kan da phai na so admaina adu ma ne direct way forcing je ma dum ne use to ha bani sum sa gi third ko oiba mi atoba magi mateng laudana to ba je ma taw de ba o to sum tool je ma use of the Havani. However, frustrated at its inability to drag Iran to the negotiating table. Adubu, USA Hana Shumani brinkmanship use of the Habaze, Huzitima Tore, Petamata, frustrated at its inability to drag Iran to the negotiating table. What is Hana Zen Habaze, Iran the Manasum Hore, Yade, Yadabadi Upaize later than the US has resorted to brinkmanship by imposing a blockade on Iranian ports and had it. Upaize later than US and say sanctioning Tamekari sanction non Habakanda, Iranian ports in the blockade ne thame means agi possessing thaba hon bokoba ko amata yaro in hare so cg to bodagi di ke economic strain ama ka pire go semilon the solani have ne cg tore user go americana hoping to squeeze it economically adu Iran on the other hand has resorted to its own brand of asymmetric counter brinkmanship US na sagi brinkmanship use to re na hai tar di adu gi against the aizu ko against the aizu ne tul mane use oina tawni hare tawre kamaina by blocking the Strait of Hormuz ko Strait of Hormuz e thingzele kan is agi global gi oiba fuel gi trade ne disruption la e ko prices myam is hengale concurrently if there is one nation that has perfected the art of brinkmanship in the 21st century it is North Korea ne ado huju gi hingi ba juksida brinkmanship na have je faidi yam ne hena haina use of je kana no the North Korea ne have ne ko example da pire kamaina way this largely underdeveloped and opaque country. This largely North Korea have Japan kangi chakot bane loidri ko opaque country di kaino. Masagi North Korea da kari ko tauri thoi na have Japan u deba ko khang deba atopa countries di khole mo kangi kai da maton na ka da mo internet ki I think bayam na thami ko restriction jing myam lei bane sagi what happens there han have Japan kanam ta na khang deba ano sagi opaque na ko hai ni opaque na ta di kaino mangal na phau bane ko kaino ngam da ba ya da means sagi uba so with its demonstrated missile prowess has kept the most powerful power in the world from forcing it into a rules-based world order heaven. Aduma dine thaido dum gol layaba. Prowess again koina. Prowess na have Mamando koi high family. Prowess have a term di yamna high sing mag skill lamakani ko. Kari skill no have a kanda. Kulai oina use ko. To be have high skill zo
learn toroba tamakba tamaka anda phangakpa ko adugumba skill an habani okay profession habje koina ultimately the fragile global geopolitical system is now fraught with danger see fraught is kaino filled habani full of haigera full of haigera filled with haigera picthale na habani yaraba ana sagi koina habdo fragile ga brittle ga haba kanda brittle de koina sagi no physical things kuma haba kanda fragile jidi metaphorically koina use the way na habdo ko similarity ma kapi na ba khonna bada fragile je koina use the way na dani sagi global gi oiba ko geopolitical system je kitang sole kai ba yabi chang la fragile obajida is now fraught filled or full of danger diplomacy no longer seems to be the preferred choice for conflict resolution and habani sagi le riba moi gi ambassador sing order country gi ne representatives ji pullaga thola kan ne wari butai sana bana ba do ado solution amane la ba si kalsana upay oina oidre means oidre escortion and the uncalibrated use of force increasingly displays it yarba nampuda hapuda ko shumane safu me amje force me amje use ro kan moi moina pami ba pandam je phangna ba na kona ba si hen use of hengale habane ya ko da nyangasi which of the following best captures the central theme of the passage. The historical transition of brinkmanship from a Cold War nuclear strategy to a purely non-state terrorist tactic kaise. Koi atai yang jare purely kan hare ko. An sagi moji extremely yarwe. The failure of global diplomacy and the rise of diverse dangerous dimensions of brinkmanship by both state and non-state actors. Ha, jai ko si jema hai ko. Thamgi how economic blockades and proxy warfare have completely eliminated the threat of nuclear escalation. Yang roje ko. The geopolitical supremacy of North Korea and Iran in defining the rules-based world order through defensive tactics. Chidi hai actually sagi mana kamaina ne khangdoga laigen habani ko baden sagi Iran jimadi Iran jo sagi magi ne US na editorial brinkmanship dugi magi against ju to wen habani batawadu moise pura thaidoga leina habadi hai de ko adi ultimately tahode je kidawra B the horny ko B is the answer. Next question. Based on the passage, how does proxy brinkmanship function as an asymmetric strategy? Manadaba ko strategy when kamaina use of it relies on direct military engagement between two major superpowers to establish territorial dominance. Hi brasa. Chidi hi de ko yaude. It uses economically stable international coalitions to peacefully resolve long-festering sovereign disputes. Hybra, hi tego sizo, hi tego yaudre. Then it utilizes designated terrorist outfits to weaken the resolve of stronger nations and compel them to yield on several issues. Hybra, sizem hi ko yengzi it completely avoids the risk of escalating conflicts into short or war situations. Completely kahare. Yo reko sima adi ultimately tawri si tawre. Yarba. Next yengazi. According to the text, what prompted a shift in the United States' traditional approach toward Iran? Sagi koina haigre US and have a brinkmanship sima ka hana use ko tawden hare but tawdu handati Iran gisama use to habani a desire to establish a joint economic blockade with Iran against regional non-state actors. Hi bro, sidi hai ding sai Iran ga ne punban hai di Iran gi against ne ko sidi sai Iran ga punban haire la le ko sidi hai di sida. Now the total disappearance of the post-Cold War nuclear overhang in the Middle East. Hi bhai dabra. Si hai de yaude ko adagi bu total ka jomo apsale Middle East ki wa ko sida pande ko sima yaudre and inability to compel Iran to engage in diplomatic negotiations through its standard coercive methods. Nasai man brinkmanship se use to kai da matono haba kan da Iran jimana ne negotiating talk se ko tawgen habani badu sai gi ya khidre ko Iran se ya da badi khang somne leibadagi di upai ji leitadana si ji use to bani sima di hara yengji a strategic directive to test its missile and nuclear prowess in the Strait of Hormuz. See the idea. Go on. Kai tawre dia. C tawre. C is the answer. Next. The author mentions North Korea primarily. Ko I don't know. North Korea mana ne palle je kai da muto no. Substantial economic development is a prerequisite for executing effective geopolitical brinkmanship. Hi bro. See hi de. Yau de ko substantial. See hi de. The brinkmanship can be successfully leveraged by an isolated state to resist integration into a Western-led global order. See, Hybra. Hybra, Hydabra, Hyber Maligo, the United Nations has successfully marginalized opaque regions through calibrated diplomatic
pressure happen diplomacy oina use torokanda ko khulai oina sagini moina permission to phangna ba kone yamne sidi haide keno da diplomacy ji ya da na ko shumba third kyo bane party me amji use to wena ha kan tools oina moi je hapai ne bane ko diplomacy ji ya den ha bane sima di haide ko didi nuclear proliferation is the only viable tool left for modern conflict resolution sidi haide ko sungo yoidre ade koi b ji khangde na haida ju b ju dum god tarni kai gino ha kan koi option a ne c ne d ji de koi yaw jen ha mina b dum tarni ko but chumadi dum chumdeni kai no brinkmanship can be successfully leveraged ko use only have ne kamaina by an isolated state no North Korea means maji opec ne na sai high grade ba tongana ko lei ne ba tongana lei ni North Korea da ne kai to heb koi khangde ba u de bam da ko to resist integration into a western led order have ne ba US na sai ni lit taw ba adu ba team da koi je yaw da zu ngam mi ne have je ya ba ade koi bi dum chume last me ngaji what can be inferred about the author's view on the current state of global conflict resolution? The author is optimistic that traditional diplomatic institutions will soon restore global equilibrium. See the hydra ko diplomacy na sagi any kind of issues lai bakanda ko ma sagi solve tabung ngam have je ngam je na khoina haigam ni ko ngam je na haisima isima. The author believes that modern brinkmanship has become safer and more controlled than it was during the Cold War. Safer they have hydra kai no have kind terrorist activities me amazing je terrorism me amji thola kana sagi use ore adu high grade dangerous ne na khoi sai high grade or pata ko audi chidi hydra kai no chidi safe ne have na hydra oidre. The author views the displacement of diplomacy by uncalibrated force as an alarming and volatile trend ko alarming dangerous ne na have ni ko oi thambi atang. The author asserts that non-state actors are the sole reason for the breakdown of the rules-based world order. Oi dressing sole reason kind hai ma khagni hai hai deko se de oi dre kai tar de si dum tawrani ne ko. So this was it for today. Ado passage kitang khaning ai di oi ko ado kitang khaning ai oi do when the class da to kitang gyan ta ho walen hata jo amtam hal kan da mu yong ko par kan da sai koi na khangdaba artha ko gyan ta da badam je koina hangi bado atai myam do ne samna laga mu yengu and then si myam je chumi brana ha bado amko mu ningzi. Okay, that's it, thank you.